Government briefing on the refugee and drought situation in the country. The Kenyan government would like to clarify several issues pertaining to the flow of refugees in our country. 1. Kenya hosts more refugees than any other country. The Kenyan government has never turned away refugees, and we continue to welcome refugees in our country. For many decades, Kenya was home to South Sudanese refugees, and we have hosted refugees from Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, and Somalia. 2. Kenya currently hosts over 1 million Somali refugees in our country. These refugees are in refugee camps, and others are living among Kenyans in our cities and villages. Kenya has and will continue to protect and assist these brothers and sisters of ours from Somalia. 3. The government of Kenya has opened a new camp, the IFO Camp, near the border with between Kenya and Somali border, but its capacity is limited and will soon be overstretched due to a continued influx of Somali refugees. 4. The current migration of refugees into Kenya is of Somalis seeking food and not people running away from violence. The refugees are coming into Kenya to get food due to the severe drought hitting Somalia and Kenya. 5. The flow of refugees at approximately 2,000 plus per week is not manageable. Most of the refugees are in very poor state by the time they arrive in Kenya. The refugees are trekking long distances before they can get to Kenya, and it is very unfortunate that women and children are dying even before they get to the Kenyan border. 6. The Kenyan government has agreed with the Red Cross, World Food Programme, UNICEF, UNHCR, and others that it would be better to open up feeding centers inside Somalia, where the security of the people is assured by the Somali government and the African peacekeeping force, AMISOM. This would alleviate the situation and prevent women and children from dying before they can get help. It would also enable the refugees to return to their homes as soon as the drought situation improves, and for them not to remain as refugees. You know, it's a sense of dignity. Nobody wants to be a refugee. So if they can avoid coming all this way to become refugees, if they can be fed near their homes, it is easy for them to go back home. The Kenyan government calls on the international community to also play its part in helping the Somali drought victims. Waiting for starving people to trek kilometers into Kenya seeking food and water is improper, whereas they can receive help earlier, and as a result, more lives can be saved. 8. The Kenyan government advocates for alternative feeding programs, such as food drops from aircrafts to the drought victims in Somaliland. The Kenyan government is ready and willing to support such an initiative that would give immediate relief to the hungry. People do not have to wait to trek. If you know where the people are, you can actually send aircrafts that you cannot land that can drop bales of food, can drop containers of water to the people. So people are able to collect the food and be able to eat without having to trek for 100 or 50 kilometers to cross the border into Kenya. So these are alternative programs that have been used in other parts of the world, have been used in our region, so we don't have to wait for people to get to the Kenyan side, because the people who are fleeing are not fleeing violence, they are fleeing hunger and lack of food. The issue here is being able to feed the refugees. 9. The border between Kenya and Somalia will continue to be closed due to Kenyan security issues, or rather to what Kenya sees as a security issue. However, the closed border has not denied any refugees from entry into Kenya. Kenya has welcomed all refugees and assisted them. And finally, 10. The current flow of refugees is not manageable, and it may get to a point where the burden will be too great to bear. A more viable solution that really assists the drought-driven refugees needs to be arrived at. Building more camps will not solve the problem. The IFO camp that was just being opened
is already overstretched. The capacity is already overstretched as we speak. So that means that with the flow of refugees coming up, we may have to start putting up camps every 2 weeks. New refugee camps dotting the whole border in Kenya. That is not tenable. And therefore, we are calling for camps to be opened or food drops to be dropped, if you can say food drops to be dropped, or food drops to operations of food drops to be undertaken in Somaliland. Kwa ufupi, kwa lugha ya Kiswahili kusema kwamba hapa Kenya kuna wakimbizi zaidi ya milioni 1 kutoka katika nchi ya Somalia. Nchi yetu ya Kenya haijawafukuza wakimbizi wote ambao wamekuja hapa. Wengine wao wanaishi kwa kambi, wengine wao wanaishi kwa makazi tofauti katika nchi yetu ya Kenya, miji yetu na vijiji vyetu. Serikali yetu ya Kenya imetambua kwamba wakimbizi wengi kutoka Somalia ambao wanaingia katika nchi yetu kwa hivi sasa wanakimbia hali ya njaa na ukame. Hawakimbii kwa sababu kuna ghasia ama kuna fujo ama kuna vita katika nchi yao. Kwa hivyo tunaomba Umoja wa Mataifa pamoja na watu wa kimataifa, nchi tofauti, wafahamu kwamba Kenya imefungua kambi mpya ya IFO karibu na Dadaab, lakini kambi hii tayari imejaa. Na kufikia wiki inayokuja itakuwa imejaa kabisa. Kwa hivyo tuendelea kwamba wakimbizi wanaokimbia njaa kuingia Kenya kama jambo ambalo kweli litaruhusiwa ambalo litafaa kwa muda mrefu. Jambo la kusikitisha ni kwamba wengi wao wanawake na watoto wanaaga dunia na kufariki hata kabla hawajafika Kenya. Wengine wanafika wakiwa hoi hoi hata kabla hawajapewa maji ya kunywa wanaaga dunia. Na pengine wangepewa maji na chakula kabla hawajatembea kwa muda mrefu na njaa wangeweza kuishi kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kambi mpya ziweze kufunguliwa kule Somalia, na ambapo zitapata kuweza kuchungwa vizuri na kikosi cha Afrika cha AMISOM pamoja na serikali ya Somalia wataweza kuwachunga, na Kenya itawasaidia pia ndio waweze kupewa chakula ambacho kinawatosheleza kwa njia ambayo ni haraka. Pia serikali ya Kenya inaomba kwamba kutumia mbinu zingine kama vile kuwapelekea chakula kwa ndege ambacho kinapelekwa na kuteremshwa kutoka kwa ndege ikiwa kule angani, na pia watu waweze kupata chakula na maji wakiwa pale walipo bila kuhama na kutembea kilomita 100 kwenda kutafuta chakula Kenya, naso chakula kinaweza kupelekwa mahali walipo. Serikali ya Kenya basi haitafungua mpaka wetu kati yetu na nchi ya Somalia, utaendelea kufungwa mpaka wakati ambapo jambo hilo litaweza kuamuliwa. Lakini kwa sababu mpaka huo umeendelea kufungwa, imaanisha kwamba wakimbizi hawajaingia katika nchi yetu ya Kenya. Bado wameendelea kuingia kwa sababu nchi ya Kenya haijawarudisha wakimbizi wote wanaokuja nchi yetu wakiwa na shida tofauti. Tunasema ya kwamba tunataka sana watu waelewe ya kwamba Kenya imejaribu kwa muda mrefu, imekuwa na wakimbizi kutoka South Sudan wameishi hapa mpaka pakapata uhuru, wamerejea nyumbani. Kutoka Burundi, Uganda, Rwanda, kote ambako kumekuwa na misukosuko, Kenya imeweza kuwa na wakimbizi. Hapa wakimbizi walio hapa kutoka Somalia ni wengi kuliko wale walio katika nchi yote nyingine ulimwenguni, na tunasema kwamba tunataka ndugu na dada zetu wapewe heshima ya kutosha na waweze kuishi vizuri. Lakini tunataka kampi ziwe huko nchini Somalia, sio lazima ziwe nchini Kenya. Hakuna jambo lote ambalo linazuia kambi hizo ziwe nchini Kenya, ziwe nchini Somalia, na nchi yetu itaweza kusaidiana na Umoja wa Kimataifa na wengine ambao wanataka kuweka kambi katika upande huo. Kwa machache nasema asante.